thing on it. Not like there is seeing and doing, everybody can reasonably well learn. So that is only specialized, you get a lot of training also necessary. Sometimes they learn with experimental animals, animal models are there, or models are available now to learn. It's available. Very expensive models costing like 2-3 crores are available to learn this technology. All over the world, it is they are pumping in millions of dollars to develop this, so that the comfort for the patient is better. It's not very comfortable for the surgeon, I can tell you. We will be holding our heart in our mouth and we are doing this procedure. Because some problem happens, it is a serious problem, you are converted to a regular operation. It can happen once in a while. In 100% it will not do the same. In certain difficult situations it will do. But patients always want this now. Everybody, all the public say you come for an operation, I tell you, I can do with a small hole, you will immediately agree. When I say it is a huge operation, you have to stay for 10 days. Naturally they go for the person who can do that. So it is got a good future. Technology all over the world it is available. Doctor told that there is no symptoms to identify. So how do patients know that primary stage? Sometimes that is the advantage of doing master health checkup and all. See, you get a chest X-ray, you find a shadow in the lung. Sometimes you find there is a tumor in the lung. So the advantage of master health checkup after a certain age will pick up lot of diseases like that. Say simple chest X-ray, just a scan of the abdomen and find out the big tumors. Sometimes tumors of the ovary, uterus, intestines, kidney. We have detected many tumors like that when screening patients for bypass surgery. 2-3 kidney tumors they have diagnosed in patients, and after the heart operation they go for kidney operation. So the awareness among public has increased. Now more number of cases are picked up because of the technological advantage. Every nook and corner of scans are available. You have a chest pain, somebody will do a scan and then refer to the person who can do it. Cost of this surgery will be definitely more than the regular operation because the main thing is the instruments of this are very expensive. Very expensive. It will cost at least 1 or 2 crores to get the whole set. So that way it is, but the hospital stay is less. Otherwise, patients will save money for other investigations and stay in the hospital. So minimally invasive surgery is always more, especially in the Western countries, it will be about 10 times more than here. It is not that expensive compared to the West. The கட்டி எதனால வந்து எப்படி வந்து எதனால கட்டி? Katti, there is no, we don't know the reason. Yeah, it doesn't happen in எல்லாரும் வராது. Not everybody the tumor வராது. அதனால தான் most of the cancer earlier detected, best cure. Most of the கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு வழி இல்லை. கேன்சர் வரும்போது ஒரு நாள் போயிட்டு செக்அப் பண்ணும்போது கேன்சர் தெரியுது. எல்லாமே வேற வழி வந்து கிடையாது. சிம்டம்ஸ் எதுவும் தெரியாது. சிம்டம்ஸ் சில பேருக்கு சிம்டம்ஸ் இருக்கும். இப்போ ஒரு பேஷண்ட் வந்து அவருக்கு வீக்னஸ், மசில் வீக்னஸ் இருந்தது தைமிக் டியூமர்ல, யூஷுவல் திங். எல்லாருக்கும் அந்த மாதிரி வராது. அதுதான் ப்ராப்ளம். தட் இஸ் தான் ஒரு ருட்டீன். ஒரு ஆஃப்டர் 40-50 years better to have a checkup down once in a while so that prevention is better than cure. Where did he have muscle weakness? Muscle weakness in the arms? He had a swallowing difficulty. This myasthenia gravis produced generalized muscle weakness. So some patients present will say, I cannot open my eyes properly. Eyes will be like this. இப்படி தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும். இப்படி you have to lift the eyes. சில பேருக்கு வந்து swallowing வரும் difficulty. அது முழுங்க முடியாது. Or aspiration. In the area usually it will happen. Then they go to some physician, then they go to a neurologist. The patient is referred by a neurologist. So medicine is absolutely necessary for the myasthenia gravis. Even after operation, the dosage of medicine can be drastically reduced. Immediate relief of the tumor. This tumor is malignant. It is not malignant. It's a non-malignant. Non-malignant. It's a high risk for malignancy. Malignancy. Both the tumors were high risk. It was a high risk category. And the category la vandu. Two cases. So if you leave it longer, it will turn into cancer. So if you remove thing, then it will be fine. Doctor, you said the training and more experience is needed for this. Especially in the tumor touch pannaama. So
So is there any possibility or feasibility to embed with robotic technology to do the surgery for more? Definitely. So robotic clarity order surgery can be done and more precise. 3D visualization and the movements. Pain will be more almost nothing. So clarity order surgery panna. The movement of the robotic arms is much more better. Well, it comes with a big price. On robot, you will have to invest at least more than $1 million. So the cost again will go up. But the difference will be slightly less only. I don't think it will be market difference. Market difference. Subsified It's the affordable cost we can do. With the other one is 10 times the cost. You get a robot. Unless it's so many areas it can be used. It's not. Yeah. So that is the difference. Certain things like when you buy a car, what you need is to know how much it will run. You need a petrol level and all those things. Now the sophisticated cars has got everything. 50% or 90% if you don't use it. Why should you know how much it runs, how much petrol is necessary, what speed it is running? All those things are available. But they are adding all these things to adding the cost of the thing. See, this is a simple thing which can be done through a minimally invasive. To add a robot, the cost will be very high. But the difference to the patient is not much. If the surgeon can do it. Robot is of course technologically advanced, no doubt about that. The minor surgery or major surgery? Definitely major surgery only. There is no chest surgery which is minor. The life is inside here. You are showing the aorta. If you puncture the aorta, you may die on the table unless you open it first. Chest surgery all are major only. Future normal chance you will follow up with X-rays and scans if necessary. Very rarely it will recur. This is a time memory. 50 years ago, we used to do this tumors in open surgery when I was in SIMS and all. It's a very common operation. Because how many patients used to come with the mediastinal gravis, sternotomy, but it's a big operation. Sometimes patient may have prolonged ventilation, tracheostomy and all this. This is very simple. Patient goes home. It is very convenient for the patient. Happy. The surgery time you know, 3 hours. 2 to 3 hours. One important thing is on the subsequent valiya pannumbodhu we have removed the entire tissue. So that is very important. So chinna valiya poita and the tumor mattum edukku and the surrounding tissue complete tissue நம்ம complete remove. So there is no possibility for recurrence also. இது மாதிரி நிறைய பேர் வரும்போது இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அது இது ரெகுலரா பண்றது but subsequent valiya நம்ம risky job. Yeah, sorry, Risky job. yeah, definitely it's the most difficult surgery for a surgeon, subsequent approach, but patient wise it is very comfortable for the patient. The uniform is scared. Excuse me, I'll let just go. My patient is on the table. Okay. Thank you. Vanakkam. I am Dr. Rajkamal Vishnu, minimal invasive thoracic and pectus surgeon from cardiothoracic department, SIMS Hospital, Vadapalani, Chennai. ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து 2 இம்பார்ட்டண்ட் யூனிக் கேஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது வந்து ஒரு டியூமர் கட்டி செஸ்ட்டில் இருக்கிற ஒரு டியூமர் கட்டியை ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம். தட் டு பை அ யூனிக் அப்ரோச், சப்சிஃபாய்டு யூனிபோர்ட், அதாவது சிங்கிள் இன்சிஷன் போட்டுட்டு ஒரு கம்ப்ளீட் டியூமர், ஒன்று வந்து 9 சென்டிமீட்டர் டியூமரை வெளியே எடுத்திருக்கோம். இன்னொன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் டியூமர் டிஷ்யூ, ஒரு நியூரலாஜிக்கல் பேஷண்ட்டுக்கு இருக்கிற கட்டியை நம்ம கம்ப்ளீட்டாக ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதோட மெயினாக மெயினாக சொல்ல வரோம்னா இதோட அட்வான்டேஜஸ் நிறைய இருக்குது. ஸோ யூனிபோர்ட் சப்சிஃபாய்டில் அட்வான்டேஜஸ் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று வந்து பெயின் வந்து கம்ப்ளீட்டாக இருக்குது, ஆப்சண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ பேஷண்ட்டு உடனே தே கேன் கோ பேக் டு ரெகுலர் ஆக்டிவிட்டீஸ். ஸோ பெட் ரெஸ்ட்டு இது தேவை, ரெஸ்ட் எடுக்கணும், அது மாதிரி எல்லாம் எதுவுமே தேவை. காஸ்மெட்டிக்கலாக மச் பெட்டர் அண்ட் அட் த சேம் டைம் அவங்க குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும். ஸோ இதனால் பார்த்திங்கன்னா நாட் ஓன்லி தைமஸ் டியூமர், இதனால் லங்ஸு 2 சைடு ஆஃப் த லங்ஸு அட்ரஸ் பண்ணலாம். ஒரே விஷனில் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டுமே தெரியும், 2 சைடு ஆஃப் த லங்ஸ் தெரியும். ஏதாவது லங்ஸில் ஏதாவது பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னா கூட சேம் டைம் அட்ரஸ் பண்ணலாம். ஸோ யூஸ்வலாக கன்வென்ஷனலாக பழையபடி பண்ணுற போது பார்த்திங்கன்னா எதாவது ரைட் சைட்லேருந்து பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா லெஃப்ட் சைட்லேருந்து பண்ணுவாங்க. ஸோ லெஃப்ட் சைட்லேருந்து பண்ணும்போது ரைட் சைடில் இருக்கிற ஆர்கன்ஸு கண்ணுக்கு தெரியாது. ஸோ அதே மாதிரி ரைட் சைடில் பண்ணும்போது லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிற ஆர்கன்ஸ் பார்த்திங்கன்னா கண்ணுக்கு தெரியாது, மிஸ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது.
பட் இந்த அப்ரோச்சில் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எல்லாமே கிளியர். நம்ம முன்னாடியே ரைட் சைடும் தெரியும், லெஃப்ட் சைடும் தெரியும், கீழே டயஃப்ரம் இருக்குது அதுவும் தெரியும், மேலே டாப் மோஸ்ட்டு, கீழே ஹார்ட், எல்லாமே நம்ம ஆர்கன்ஸ் தெரியும் போது இன்னும் ப்ரிசைஸாக பண்ணும். அட்வான்டேஜ், இன்னொரு மேஜர் அட்வான்டேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளீடிங். ஸோ நீங்கள் வீடியோ கூட பார்த்துருப்பீங்க, அந்த ப்ளீடிங் அந்த மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமும் இருக்காது. ஸோ ஃபஸ்ட் பேஷண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 30 ml தான் ப்ளீடிங்கு. ஸோ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா less than 15 ml அந்த மாதிரி தான் ப்ளீடிங்கே இருந்து. ஸோ இதனால் வந்து பிளட் ட்ரான்ஸ்ஃபியூஷன் எல்லாம் தேவைப்படாது. ஸோ அவங்க வந்து இன்னும் குவாலிட்டி வந்து பெட்டராக இருக்கும் இந்த அவாய்ட் பண்ணும்போது. ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் திஸ் ஹாஸ்பிட்டலைசேஷன் வில் பி லெஸ். 2 days தான் ஹாஸ்பிட்டல் ஸ்டே இருக்கும். ஸோ தே கேன் கெட் பேக் டு த ஒர்க் earlier. பிஃபோர் சர்ஜரி இந்த கேஸ் ஸ்டடிக்கு எவ்வளோ நேரம் எடுத்துட்டீங்க? கேஸ் ஸ்டடி சேம் திங். இந்த பேஷண்ட் கூட நான் சொன்ன மாதிரி 90% ஆஃப் த டைம் இது இருக்கிறதே தெரியாது. ஸோ இந்த பேஷண்ட்டுக்கு கூட ஒரு பல்மனாலஜிஸ்ட் அவங்களுக்கு கண்டினியூஸாக இரும்பல் இருந்துக்கிட்டே இருந்திருக்கு. ஸோ அதனால் அவங்க செஸ்ட் எக்ஸ்ரே பண்ணியிருக்கு, செஸ்ட் சிடி பண்ணியிருக்கு. சிடி பண்ணும்போது இந்த கட்டி தெரிஞ்சுது. ஸோ தெரிஞ்ச உடனே அவர் வேற ஒரு அனுப்பினோடனே இது பெரிய கட்டி, நம்ம பெரிய இதுதான் பண்ணி எடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் அவங்க வந்து இங்கே வந்துட்டு கேட்டதில் நம்ம எவாலுவேட் பண்ணிவிட்டு இது இந்த வழியாக சின்ன சப்ஜிஃபாய்டு யூனிபோர்ட் அது வழியாகவே எடுத்துடலான்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம். தே வர் வெரி ஹாப்பி வித் தட் அண்ட் வி ப்ரொசீடட் வித் த சர்ஜரி. ஸோ ரிசல்ட்டும் பார்த்தீங்க. ஸோ தே ஆர் வெரி கம்ஃபர்டபுள் வித் தட். ஸோ அதே மாதிரி இன்னொரு பேஷண்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த மயஸ்தீனியான்றது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. ஸோ அதனால வந்து அவங்களுக்கு முழுங்க ப்ராப்ளம் இருந்துச்சு, கண்ணு திறக்கிறதுக்கு வந்து ப்ராப்ளம். அது வந்து நியூராலஜிஸ்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க. ஓகே, ஃபஸ்ட்டு அந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்தோடனே சிடி பிரெயின் பண்ணுவாங்க. எந்த ஒரு பிரெயின் ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் பிரெயின் அது பார்ப்பாங்க. பட் அவர் வந்து கரெக்டாக வந்து சிடி செஸ்ட்டில் பண்ணோடனே அந்த கட்டி இருந்துச்சு. ஸோ அவர் உடனே மறுபடியும் இங்கே, ஏன்னா நம்ம மினிமல் இன்வேசிவ் ரெகுலராக பண்ணுறதால இங்கே அனுப்பிச்சாரு. அவங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த மாதிரி சர்ஜரி பண்ணோம். இந்த மாதிரி சர்ஜரி இப்போ தான் முதல் தடவை பண்ணுறீங்க, இல்லை இது ஏற்கனவே பண்ணியிருக்கீங்க? இது வந்து ரொட்டீனாக நம்ம வேறு சர்ஜரிஸை சைட் பை சைட் பண்ணலாம். பட் இது தைமஸ் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இப்போ நம்ம கட்டி பார்த்தோம். இது வந்து தைமஸில் இருக்கிற கட்டி. இந்த தைமஸில் இருக்கிற கட்டி, இந்த அப்ரோச் இஸ் த பெஸ்ட் அப்ரோச். ஓகே, ஃபார் த பேஷண்ட்டை அட் த சேம் டைம் வேறு ஏதாவது ஐடென்டிஃபை பண்ணணுன்னாலும் பண்ணும். பட் அட் த சேம் டைம் இட் இஸ் நாட் வெரி ஈஸி ஃபார் த சர்ஜரி பிகாஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சர்ஜன் மாதிரி தான் பண்ண முடியும். ஏன்னா வந்து எக்யூப்மெண்ட்ஸ் தேவை. பிகாஸ் நம்ம ஹாஸ்பிட்டலில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்கிறதால, அந்த எக்யூப்மெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கிறதால இட் வாஸ் ஃபீஸிபிள். அண்ட் வி ஹாவ் அ ட்ரெயின் ஸ்டாஃப். நாங்கள் ரெகுலராக இது பண்ணுறதால ஃபார் அஸ் இட் இஸ் வெரி ஈஸி. சார், இப்போ இன்னைக்கு இருக்க டெக்னாலஜி வச்சு நீங்கள் எப்படி ஆர்டி சிகிச்சை பண்ணுவீங்க? இப்போ அதிக அளவு நமக்கு டெக்னாலஜி இருக்குது, அது மூலம் ஏதாவது மாற்றம் என்ன கொண்டு வந்திருக்கீங்களா புதுசாக? ஸோ ஒன்று அதுதான், ஃபஸ்ட்டு சர்ஜரி அண்ண பெரிய தழும்பு தான் யோசிப்பாங்க. நீங்கள் உங்களை போய் யாராவது பேஷண்ட்டை உங்களுக்கு சர்ஜரி இருக்குது சார்ன்னு சொன்னோடனே ஃபஸ்ட்டு யோசிக்கிறது வந்து அவங்க கேட்குறது என்ன கேட்குறாங்கன்னா, சரி எவ்வளோ சார் தழும்பு இருக்குது, எத்தனை ஸ்டிச்சு போடுவீங்க சார் தான் கேட்பாங்க. சரியா, ஃபஸ்ட்டு அவங்களுக்கு வந்து சர்ஜரி எப்படி நல்லா நடக்குதா அது கேட்க மாட்டாங்க. எத்தனை தழும்பு இருக்குது, எவ்வளோ பெருசு இருக்குதுன்னு தான் கேட்பாங்க. சரியா, ஸோ அதுதான் பயமே அவங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு. ஸோ அதில் வந்து தான் நம்ம எவல்யூஷன் நம்ம பார்த்தோம். ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் சர்ஜரி பண்ணது, அப்புறமா ஓப்பன் சர்ஜரி சைட்லேருந்து பண்ணது, அப்புறமா சைட்லேயே கீ ஹோல் சர்ஜரிஸ் எல்லாம் பண்ணது. அதுலேருந்து எவல்யூஷன் ஆனது தான் இந்த சப்ஜிஃபாய்டு மினிமல் இன்வேசிவ் கீ ஹோல். ஒரு இன்சிஷனில் நம்ம எடுக்கிறது தான் இம்பார்ட்டண்ட்டு. அதுதான் நம்ம லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜியாக நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அதுக்கு ஸ்பெஷலைஸ்டு கேமரா தேவைப்படும். ரெகுலர் கேமராலால் அது பண்ண முடியும். ஸோ வி ஹாவ் ஸ்பெஷலைஸ்டு கேமரா தேவைப்படும், ஸ்பெஷல் எக்யூப்மெண்ட்ஸ், இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ். அதுக்குன்னே ஏன்னா அந்த லென்த்து தேவைப்படும். சரியா, அது பர்டிகுலர் ஆர்கன், அந்த ஆர்கன் வரைக்கும் போகிறதுக்கு லென்த்து தேவைப்படும். அதுக்கெல்லாம் பர்டிகுலராக ஷேப் அண்ட் சைஸ் இருக்குது. ஸோ அதெல்லாம் இருந்தால் மட்டும்தான் கம்ஃபர்டபுளாக பண்ண முடியும். பேஷண்ட் சேஃப்டி இஸ் ஃபஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். சரியா, நாங்களும் பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு பண்ணும்போது இன்ஜுரி பண்ணால் மறுபடியும் இட் வில் கோ இன் டு ஓப்பன் சர்ஜரி. அதனால் ரெகுலர் அந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக இருந்து ட்ரைனிங் அடிக்குவேட்டாக இருக்கும்போது patient will go home very safe. So patient safety is the first priority.